3월 넷째 주 뉴스포인트 하이라이트입니다. 디트로이트 비상재정 관리자의 첫 업무가 지난 월요일 25일에 시작되었습니다. 다운타운에서 수많은 반대자들의 시위가 있었지만 첫날을 무사히 넘겼다고 알려졌습니다. 미시간 법무장관 빌 슈에트는 미시간 항소법원에 대배심원 심사를 요청했습니다. 이번 대배심원 요청은 미시간에서 많은 사망자와 감염자를 생기게 한 뇌수막염의 원인 제공자에 관한 기소를 결정하기 위해서입니다. 어떤 경로로 퍼졌는지, 현재 상황은 어떤지 알아봅니다. 미시간 틴에이져가 운전 중 휴대폰 사용을 금지하는 켈시법이 28일 목요일부터 시행됩니다. 틴에이저 자녀 두신 분들 잘 알아두셔야겠습니다. 미국 대학에서 첨단 분야, 이른바 스템이라고 불리는 과학, 기술, 공학, 수학 분야 석박사 학위를 취득한 유학생에게 무제한으로 영주권을 부여하는 방안이 상원에서 준비 중에 있습니다. 미국 젊은이의 자동차 선호도가 바뀌고 있습니다. 일본산에서 미국산, 그리고 점차 한국산을 많이 찾는다고 합니다. 이유가 무엇인지 알아봅니다. 미국 대학 소수계 우대 정책이 연방 대법원의 심리를 받기로 결정됐습니다. 어퍼머티브 액션, 즉 소수계 우대 정책은 대학 입학 사정 시 인종을 고려한다는 정책입니다. 미국에서 대학 졸업자 중 절반이 단순 노동직에 종사하는 것으로 나타났습니다. 또한 대학을 졸업해도 마땅한 일자리가 없습니다. 이러한 구직자들을 위해 이스턴 미시간 대학이 주최한 취업박람회를 뉴스포인트에서 취재했습니다. 제79회 미시간 클로즈 탁구 챔피언 대회가 지난 일요일에 펜톤 하이스쿨에서 있었습니다. 이날의 챔피언은 중국에서 미국 온 지 3년 됐다는 미야오 찡씨가 차지했습니다. 시청자 여러분 안녕하십니까? 바르고 알찬 방송 뉴스포인트입니다. 첫 번째 소식 말씀드리겠습니다. 미시간 주지사 릭 스나이드에 의해 임명된 디트로이트의 올 비상재정 관리자의 첫 업무가 지난 월요일 25일에 시작되었습니다. 비상재정 관리자 임명에 반대하는 수많은 시위자들이 디트로이트 다운타운에 운집한 가운데 올 관리자의 첫 업무는 시위인들을 만나 현안을 듣는 것이었습니다. 그는 디트로이트의 공공안전을 해결하는 것이 급선무라면서 곧 진척 상황을 보게 될 것이라고 말하며 시의원들이 모두 디트로이트를 위해서 무엇을 하는 것이 최선인지 고민하고 있다고 전했습니다. 첫째 날을 무사히 넘긴 올 관리자는 곧 디트로이트 시의 예산안을 다루게 될 것으로 보입니다. 이번 주말 3월 마지막 주가 끝나면 데이브 빙 시장과 시의원들의 봉급은 자동적으로 제로가 됩니다. 이후 이들에게 봉급으로 얼마를 줄지 결정하는 권한은 비상재정 관리자의 손에 달려 있습니다. 미시간과 다른 여러 주에서 발생한 뇌수막염 사망자와 관련해 미시간 법무장관이 대배심원 심리를 항소법원에 요청했습니다. 슈에트 장관은 매사추세츠 주의 한 제약회사가 감염된 스테로이드 주사약을 제공해 뇌수막염 사망자와 감염자가 발생케 한 책임이 있다고 보고 이 회사를 기소하기 위한 조사에 착수하기 위해 대배심원 심리를 요청한 것입니다. 현재 미시간에서만 17명이 사망했고 259명이 감염됐다고 보고되었고 미국 전체로 51명이 사망하고 700명이 감염되었습니다. 슈에트 법무장관은 알면서 부주의하게 감염된 약품을 팔거나 제조하는 것은 범죄이며 이 범죄가 인정되면 최고 15년형을 받을 수 있다고 말했습니다. 매사추세츠에 소재한 뉴 잉글랜드 컴파운딩 센터라는 이 제약회사는 이미 여러 건의 민사소송에 기소돼 있고 작년 11월에 챕터 11 파산을 신청했습니다. FDA에서는 이 회사에서 제조한 모든 스테로이드 주사약을 리콜 조치한 바 있습니다. 여러분 켈시법이라고 들어보셨습니까? 운전 중에 청소년들이 텍스트 메시지를 주고받다가 사고를 당하는 일이 종종 있습니다. 정말 위험천만한 일이죠. 이번 주 목요일 28일부터 초보 틴에이저 운전자들이 운전 중 휴대폰을 사용하는 것이 법으로 금지됩니다. 미시간에서 레벨 1과 레벨 2 운전자들은 음성 작동 핸드프리 시스템이 장착된 차량을 운전하거나 비상시 911에 전화하는 것을 제외하고 운전 중 휴대폰을 사용하지 못합니다.
켈시 법이라고 부르는 이 새로운 법은 2010년 1월에 운전 중 통화를 하다 교통사고를 당해 목숨을 잃은 17세 소녀 켈시 라펠레의 이름을 따 만든 것입니다. 켈시의 어머니인 보니 라펠레 씨는 지난해 주의회에서 이 법안을 상정하기 위해 눈물로 호소한 바 있습니다. 라펠레 씨는 랜싱에서 있었던 서명식에서 이 법으로 인해 수많은 생명을 구할 수 있다는 것을 알기 때문에 하늘에 있는 내 딸이 박수치며 기뻐할 것이라고 소감을 전했습니다. 전문가들은 운전 중 휴대폰 사용 금지가 청소년뿐만 아니라 모든 연령층에서 지키는 것이 교통사고를 예방하는 지름길이라고 입을 모읍니다. 네, 다음 소식입니다. 취업비자 연간 쿼트를 현재의 2배로 늘리고 미국 대학에서 첨단 분야, 이른바 스템이라고 불리는 과학, 기술, 공학, 수학 분야 석박사 학위를 취득한 유학생에게 무제한으로 영주권을 부여하는 법안이 상원에서 준비 중인 포괄적 이민개혁 법안에 포함된 것으로 알려졌습니다. 워싱턴 포스트는 21일 상원 이민개혁 8인방이 이러한 취업이민 확대 방안에 합의한 것으로 보도했습니다. 이 신문에 따르면 8인방은 현재 연간 6만 5천 개인 학사 출신 H-1B 비자 쿼트를 2배로 늘리고 스템 분야 석박사를 취업 영주권 쿼트에서 제외해 무제한 발급을 가능하게 하도록 추진하고 있습니다. 이 방안이 시행되면 쿼터 조기 마감으로 어려움을 겪어온 H-1B 비자 대기자의 고충이 해소될 것으로 보이며 구글, IBM, 마이크로소프트 등 정보기술 대기업의 구인 난도 완화될 것으로 기대됩니다. 또 석박사 학위 소지자 및 그 가족 등 새로운 취업 영주권 취득자가 연간 수만 명 더 늘어날 것으로 보입니다. 뿐만 아니라 이들이 쿼트 계산에서 빠지게 되면 일반 취업 영주권 대기자의 적체 해소에도 상당한 도움이 될 것으로 전망됩니다. 이 신문은 현재 강한 반발에 부딪히고 있는 가족 이민 축소 여부를 포함한 최종안이 이번 주말까지 모두 매듭 지어지고 2주간의 부활절 휴회 기간 동안 실무진들이 이민개혁 법안 문구 작성 작업을 벌일 예정인 것으로 보도했습니다. 미국 젊은이들이 좋아하는 자동차 브랜드가 지난 2008년 금융위기 이후 일본산에서 미국과 한국산으로 점차 이동하는 양상을 보이고 있다고 워싱턴 포스트가 24일 보도했습니다. 미국의 자동차 전문 시장 조사 업체인 에드먼즈에 따르면 지난 2008년 자동차를 구입한 24세에서 34세 연령층의 소비자들 가운데 50.6%가 도요타, 혼다, 닛산 등 일본 브랜드를 선택했으나 지난해에는 그 비율이 42.9%로 낮아졌습니다. 이에 비해 크라이슬러, 포드, 제너럴 모터스 등 미국 빅3 자동차의 시장 점유율은 같은 기간 35.4%에서 36.8%로 소폭 상승했습니다. 이는 미국 업체들이 예산이 빠듯한 젊은이들의 취향을 겨냥해 저가의 소형 자동차를 잇따라 출시한 것이 주요했기 때문으로 풀이됐습니다. 또 현대차와 기아차의 경우 지난 2008년 5%에 불과하던 청년층 시장 점유율을 4년 만에 2배인 10%로 끌어올리면서 일본 자동차 업체들이 이른 젊은 소비자들을 상당 부분 흡수한 것으로 나타났습니다. 워싱턴 포스트는 젊은 소비자들이 일본 자동차에 등을 돌리고 디트로이트와 한국을 바라보고 있다면서 특히 지난 4년간 시장 점유율 측면에서 최대 승자는 한국 자동차 업체들이라고 평가했습니다. 그러면서 전문가들은 현대 벨로스트나 기아 소울과 같이 젊은이들 취향의 브랜드가 큰 인기를 얻은 데다 두 업체가 직장 경력이 짧은 사회 초년병들을 대상으로 한 할부 구입의 조건을 완화한 게 시장 점유율 상승의 주된 요인이라고 분석하고 있다고 전했습니다. 미국 연방 대법원이 25일 오랫동안 논란이 되어온 소수인종 대학 입학 우대 정책, 즉 어퍼머티브 액션의 헌법 위반 여부를 가리는 심리를 하기로 했습니다.
대법원이 심리하는 사안은 미시간 대학 법학대학원의 소수계 우대 정책입니다. 대법원은 2003년 관련 소송에서는 대학의 다양성을 위해 인종을 입학 허가 기준의 하나로 활용할 수 있다면서 합헌 판결을 내렸습니다. 하지만 2006년 미시간주는 주민투표에서 58%의 찬성으로 주 헌법을 개정해 성별과 인종을 대학 입학 사정의 고려사항으로 삼는 것을 금지했습니다. 그러자 소수계 의대 정책을 지지하는 단체가 이는 연방 헌법에 어긋난다면서 미시간 대학을 상대로 소송을 제기했습니다. 연방 항소법원은 주 헌법에 해당 조항이 위헌이라고 판결했습니다. 소수계 우대를 위해 필요할 경우 인종을 기준으로 삼을 수 있도록 한 것입니다. 이제 연방 대법원의 판결에 관심이 쏠리는 가운데 최근 보수 성향이 짙어진 대법원 인적 구성이 변수가 될 가능성이 지적되고 있습니다. 9명의 대법관 가운데 보수 성향이 5명으로 분류됩니다. 그러나 보수 성향이면서도 사안에 따라 진보편에 서기도 하는 경우가 있어 결과를 예측하기 어렵다는 전망도 있는데 4대4 찬반 동률이 되면 합헌이라는 기존 판결이 유지됩니다. 미국 언론은 정상적인 절차를 밟는다면 대법원이 올해 10월 전에는 판결을 내리기 어려울 것으로 보고 있습니다. 대개 미국 대법원은 1년 동안 9개월만 문을 열며 10월부터 회기가 시작됩니다. 이에 따라 일각에서는 이번 사례를 유사한 내용인 텍사스 사례를 병합해 심리할 가능성이 있으며 이 경우 재심 결과가 빨리 나올 수도 있다고 보기도 합니다. 대법원이 소수계 우대 정책이 위헌이라고 판결하면 이 정책이 보편화한 미국 주립대 등의 입학 사정에 큰 영향을 줄 것으로 보입니다. 현재 미국에서는 50개 주 가운데 43개 주가 공사립대학에서 소수계 우대 정책을 채택하고 있습니다. 미국에서 대학 졸업자 중 절반이 단순 노동직에 종사하는 것으로 나타났습니다. 월스트리트 저널은 경기 침체로 대학 교육을 받은 수백만 명이 커피숍이나 상점 등에서 일하고 있다면서 일부 통계에 따르면 대졸 취업자의 절반 정도가 전통적으로 대졸 학력이 필요 없는 직종에서 일하고 있다고 전한 바 있습니다. 비싼 학비들이여 대학을 졸업하고도 그에 걸맞는 직장을 구하지 못한다면 참 곤란한 지경에 이르게 되는데 뉴스포인트에서는 이스턴 미시간 대학이 주최하는 취업박람회에서 각 회사 담당자와 구직자들을 만나보았습니다. 저는 지금 이스턴 미시건 유니버시티 주최로 리보니아에서 개최되는 미시건 대학생 취업생 박람회에 와 있습니다. Hello, Miss Ebony Jones. Hi. Good morning. Good morning. Would you talk about today's job fair? Yes, today's job fair, we're taking place from 9 a.m. to 3 p.m. here at the Burton Manor, and it's the Michigan Collegiate Job Fair. This is our 25th year doing the event. Yep. So how many companies are at the job fair this year? We have 132 employers currently registered with active job openings. So what's the success rate of those who attend this job fair? It's hard for us to kind of quantify what the success rate is because after candidates leave, they don't follow up with us, letting us know if they actually got hired. However, I do know that a lot of students from Eastern Michigan University, where I work, have come back to me and reported success in receiving job offers from the job fair. Oh, yeah. So what makes participating in the job fair worth to the job seekers? Well, it's just a great opportunity to get in front of the recruiters who will actually be making the hiring decisions. So it's a good opportunity to network, put a face to the name so that when they do apply, that the recruiters will actually remember them for the job fair and kind of make that one-on-one connection with the recruiters to let them know why they are qualified for the jobs. So how should students prepare for the job fair to have a successful experience? In order to have a successful experience, we do recommend that candidates take a look at the list of participating employers online prior to coming to the fair. That way they know who the company is, can do some research on the company, look at what positions they're recruiting for, and be prepared to talk about how their qualifications and skill set matches up with those of the employers. So if they do that, we can't guarantee a job out of that, but it will make them well prepared for the career fair experience. So do you have a final piece of advice for the job seekers? Just come dressed to impress and become prepared to talk about your qualifications and skill sets. Don't be nervous when approaching the employers. Approach them with confidence and display how your qualifications and skills would meet their needs. Hello, Miss Taisha Sadler. Hello. So could you tell us a little bit about yourself? Well, I'm a junior here at Eastern Michigan, and I'm majoring in social work, and I'm working on my bachelor's, and I will be going back for my master's in counseling. So how did you know about today's job fair? Well, we got it on our e-mish, so they sent it around an email,
a lot. And we had it in job postings around the school. So they promoted it very well. Oh, yeah. So how many companies are you going to applying for today? So far, I've been here for an hour and I've applied to 10. So which companies are those? Well, I really highlighted on the Eisenhower Towers and the Rainbow Rehabilitation Center. Yeah. So how did you prepare for the interview? Well, I didn't practice any lines or anything. I just put my best foot forward, printed out lots of copies of my resume, and I was just prepared to talk about how I was qualified for all the jobs that we had here today. Oh, yeah. So good luck. I hope you will get a job offer, Miss Tasha Sadler. Thank you. Thank you so much. Hello, Mr. Alex Christians. Hello. Yeah. So could you tell us a little bit about yourself? I'm currently a senior at Grand Valley. I'll be graduating in May with a degree in management. Yeah. And I currently coach lacrosse at West Ottawa, I'm the JV head coach, and I currently work at Padnos as an intern. So how did you know about today's job fair? I was on our Grand Valley job board. It had a little explanation about it, and it just interests me because there was a lot of good companies here. Yeah. So what kind of company are you going to apply for? I've looked at PlastiPack, McKinley, Quicken Loans, just basically business companies, I guess. Yeah. So how did you prepare for today's job interview? I just kind of took a look at which ones I was interested in and just kind of looked at what jobs they had available and just just had a game plan ready, I guess. Yeah. So yeah, I hope you can get a job offer today. Thank you so much. Thank you. Hello, Andrea. Hi. So would you talk a little bit about yourself and your company? Very good. I'm Andrea Schimmelfennig. I work for Advantage Technical Resourcing. We have 3 offices that are located in Dearborn, Bloomfield Hills, and also Flint. We are an international company. I am a technical recruiter. I've been with the company for 12 and a half years. And that's it. We're here at the career fair looking for entry-level candidates, mechanical engineers, IT professionals. So what kind of position does your company hiring for? We supply candidates to the automotive industry. So we're looking for mechanical engineers, electrical engineers, program managers, any IT-related positions. So how many people are your company hiring today? We are always looking for qualified candidates. So I really can't put a number on it, but we are open for resumes and candidates. So how should students prepare to have a job fair successful experience? For coming to a job fair, definitely dress professional. Treat this as a professional interview. You're meeting potential employers, so have your resume prepared, ready to speak to it. Include any type of intern, co-op opportunity that you've done, what your ideal position would be. Be open. Don't talk about any type of salary requirements unless they're asked, and specify what exactly you would be looking for. If you're open for relocation, open for travel, things of that. Be ready and be prepared just to answer questions. Once a career fair leads job interview, what advice can you offer for the interview process? The interview process should be the same. Treat it professionally, prepared, dress professionally, act the part. Firm handshake, good eye contact, good body language. Prepared with your resume, notes, questions to ask about the company. Do your research, do your homework, and make sure that you know about the company and exactly what type of environment and positions that you can apply to and what they would be hiring for. Does the nationality or visa status affect the possibility of getting a job offer? It can. We definitely are open to any type of visa status candidate. We don't discourage or not speak to candidates that have visa requirements. Yes, I would say get involved in school,
pursue co-op opportunities, internship experience. Those are huge. Employers do want candidates that have some type of a co-op intern or even a school project related to, if you're in mechanical engineering, get involved with SAE, Baja, things like that, that you can relate your skills that you've learned in school to a class project. So definitely be proactive and get some experience under your belt. Would you talk a little bit about yourself and your company? Sure. Tom Charavelli, and I'm the branch manager here at Bankers Life and Casualty Company. We have offices in Livonia and Troy. Yeah. So what position does your company offer? Sales and sales managers. So how many people are your company hiring today? We're not stuck on a simple number. We're looking for people that have a drive and passion to help out the community. Yeah. So how should job seekers prepare to have a job fair successful experience? I think that they should mix and mingle with all of the employers here. They should leave their resumes. They should follow up with the people that they may be interested in. And if they get interviews scheduled, they should show up. Once a career fair leads the job seeker an interview, what advice can you offer for the interview process? I would say organization is key. Yeah, be organized. Follow up. Thank you letters. Yeah, my mom taught me that if you just follow up with people, good things will happen. Yeah. So does the nationality or visa status affect the possibility of getting a job offer? Nationality, absolutely not. Absolutely not. Visa status, though, you do have to have a work visa to work at Bankers. So do you have any final piece of advice for job seekers? Yeah, I would remain extremely positive, focus on being presentable, and maintain eye contact. Hello, Michael and Lauren. Hello. Hi, how are you guys? Good, how are you? Very good. Yeah. So would you talk a little bit about yourself and your company? Sure, we're here from Target, both stores and distribution, and we are looking for great talent. So what kind of positions are available right now? So again, from the stores and the distribution center is going to be out in Galesburg. It's a logistics and operations focus, and in the stores we're here looking for logistics, HR, assets protection, sales floor sales leaders, basically. We're also looking for internships, so anybody that's currently a junior status in college can apply for a paid internship at any of our Target stores. So how many people are your company going to hiring from today's job fair? We're looking for great talent, so we're not looking for a specific number. We're just looking for people that can come into our company and elevate. So how should job seekers prepare to have a job fair successful experience? I think it starts with being themselves. We obviously want people to feel comfortable at Target. We want their personality to reflect within our stores and within building their team as well as their guests. I think it's also important for the candidates to show great leadership skills, whether that's in college or within their previous work experience. Once a career fair leads to an interview, what advice can you offer for the interview process? I think, once again, they need to be themselves. Again, show their personality. That's what we want to see. We want their personality to reflect not only in the team that they're going to build at Target, but also within their interactions of the guests and making sure that Target as a retail store is providing great guest experience to our guests. So that's what we want to see. Is we want them to be themselves. We want them to show what leadership styles that they're going to have in order to build a great team and provide a great experience for our guests. So does the nationality or visa status affect on the possibility of getting the job offer? A visa status, yeah. I mean, you'd have to have a working visa status within the United States or be a United States citizen. So do you guys have any final piece of advice for the job seekers? Come out with a resume and come with some great questions about how you can contribute to a great culture in our company.
Yeah, show your enthusiasm. Be ready to show us what you can do to help make Target a better store and a better company. Yeah. Thank you for taking our time to talk us today, Mike and Roland. Thank you. Thank You're you. welcome. Thank you. Well, I am the statewide recruitment coordinator for the state of Michigan, and we have 17 departments in state government with about 48,000 employees in our workforce. We have job vacancies throughout all of our departments, and in fact, we had 4,717 employees retire about 2.5 years ago. So we have been averaging over 100 job postings per day since that time. At the moment, we have a critical need to fill corrections officers, Michigan State Police troopers, information technology, and social workers and psychologists in our Department of Human Services. And we also have maintenance mechanic, the labor and trades type positions. We have administrative support, and there's a very wide variety across all of our 17 departments. So we're very pleased to be here at the Michigan Collegiate Job Fair because we have a lot of vacancies to fill. And with almost 48,000 in our workforce, we have 15% that are going to be eligible to retire within the next few months. So we're very interested in speaking to all the students and alumni. We have an internship program throughout all of our departments. So we're very motivated to be here. So what kind of positions are available right now? At the moment, we have vacancies as the state troopers, information technology programmers and analysts. We have clerical jobs. We have registered nurses in our Department of Corrections primarily. We have dentist vacancies. So we have jobs in healthcare, but we also have jobs in labor and trades, administrative support, scientific and engineering, and just a very broad variety. Those who apply for our jobs should know that we primarily use a behavior-based interview process for our interviews, which means that the person being interviewed needs to be prepared with stories about their work history, because behavior-based interviews are based on the belief that the past predicts your future performance. What you've done for employers in the past, you're going to do for others in the future. So you need to come to the interview prepared with some stories about your work history. That way it's a prove your worth. You can't come in and say, well, I can do ABC, and then perhaps not have any experience with that. So you need to come to stories telling about what you've done before so that we can gauge well over 100 vacancies today. And at this particular event today, we have representatives from my department. I'm with the Civil Service Commission. We have representatives from the Department of Corrections, the Departments of Natural Resources, Environmental Quality, Agriculture and Rural Development, also the Department of Human Services, Department of Technology Management and Budget, and the Michigan State Police. All of these departments are hiring right now, and we have positions available. To apply for our jobs, you go to michigan.gov/statejobs, fill out an electronic application, which is called a profile, attach a copy of the official transcript, and then apply at will for the jobs that you see posted online. You can also send your resume to my office at michigan.gov/career services. Send a Word document or a PDF file with your resume. We will review it, and we'll tell you anything and everything that you're eligible to apply for in state government based on your education and experience. And our customers have found that very, very helpful because it helps them know what to apply for when they see our vacancies online. So do you have any final advice for the job seekers? Apply for jobs that you know you're eligible for. Meaning if the job posting says that we require someone with, let's say, a degree in civil engineering, but you don't have a degree in civil engineering, then there's no need to apply for that position because you're getting your hopes up for something that you're not likely to receive a response for. So apply for jobs that you know that A, you're a good fit for, B, that you know you're eligible to apply for based on the education and experience that it indicates is required for that particular position. And don't be discouraged. If you apply for something and you don't receive a response immediately, continue to apply for anything and everything that you know that you are interested in.
That's a nice advice. Thank you for taking time out to talk us today. Thank you very much. Hello, Linisha. Hi, how are you? Good. How are you? Good. Would you talk a little bit about yourself and your company? Absolutely. My name is Lanisha Gunn, and I am the college recruiter at Quicken Loans, and I have the opportunity to assist at job fairs, any type of opportunity to build the Quicken Loans brand and the job positions that we do have. Quicken Loans, we are an online mortgage banking company located in the city of Detroit, but we have a diverse amount of positions ranging from human resources, information technology, marketing, anything on the finance sector as well. And we're looking right today for quite a few different candidates for full-time and internships. And I would say right now on our website we have over 200 opportunities available, and we're looking to fill about 750 internships for the summer, all of which are full-time and paid commitments, and tons of full-time opportunities as well. So how many people are your company going to hiring today? Well, I would say probably this year we will hire over 1,000. Last year we hired close to 2,000 full-time team members as well as internships. So we're hoping to either meet that or exceed that for this upcoming 2013 year. So how should students prepare for the to have a job fair as a successful experience? Yeah, so I would say a job fair can be overwhelming, but doing your research before is very beneficial. Take a look on the either job fair's website or whatever is focusing on that, and see what companies would be the best match for you, what you're looking to do. Do some research on the positions they have available and go to those specific tables. I know even though you are nervous, maybe start off with the companies you don't know much about to gain a little bit more knowledge, and once you warm up a little bit, head to those companies that you feel would be the best match for you, and just sell yourself. You're a brand, and you're a brand that organizations want. Do you have any final advice for the job seekers? I would say just come prepared, have a bright smile on, get ready to do a lot of walking because it's a lot of employers typically at job fairs. Have your resume catered to the positions you're looking for, and other than that, wait for the phone call. Thank you so much for taking time out for talking about preparing for the interview today. Absolutely, thank you all. And if anyone is interested in Quicken Loans, take a look at our website, quickenloanscareers.com. We'll read through the opportunities we have available, and we hope to make a match and speak with you soon. Thank you so much for your time. Thank you. 리보니아 벌톤 매너에서 미시건 코리안 타임즈 배진영 기자였습니다. 네, 다음 소식입니다. 2.7g의 아주 가벼운 공이 9피터 테이블에서 네트를 왔다 갔다 넘나들며 벌이는 경기, 바로 탁구 얘기입니다. 지난 24일 일요일 제79회 미시간 클로즈 탁구 챔피언 대회가 펜톤 하이스쿨에서 열렸습니다. 탁구는 쉬운 경기 방식으로 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 실내 스포츠 중에 하나입니다. 또 탁구 하면 1991년 일본 지바에서 열린 세계 탁구 선수권 대회에서 남북이 단일팀을 구성해 여자 단체전에서 중국팀과의 혈투 끝에 3대2로 금메달을 목에 건 감동의 순간을 떠올리시는 분들도 계실 텐데요. 이 우승 실화를 토대로 작년에는 탁구 영화 코리아가 제작돼 많은 인기를 끌기도 했습니다. 지난 일요일 펜톤 하이스쿨에서 제79회를 맞는 미시간 탁구 챔피언 대회가 열렸습니다. 올림픽에서도 강세를 보이고 있는 중국이기에 유난히 중국계가 많이 참여한 것 같았습니다. 이날 경기는 약 130여 명의 선수들이 개인 또는 단체로 출전해 실력을 겨루었습니다. 70대 노인과 9살 어린이 선수가 대결하는가 하면 아버지와 아들도 상대 선수가 되어 한치의 양보 없이 경기에 임하는 모습도 보였습니다.
이번 경기를 주관한 마이크 발레시는 라체스터 탁구클럽 출신으로 이 대회에서 13번이나 우승한 경험이 있다고 합니다. 그는 라체스터 탁구클럽 속에도 빼놓지 않았습니다. 이 클럽은 매주 화요일과 목요일 저녁에 하츠 미들 스쿨에서 모여 연습하고 있고 라체스터 테이블 테니스.com으로 가시면 자세한 사항 알 수 있습니다. Yes, I've been very fortunate to win the Michigan closed men's singles title 13 times. First time was 1975. Now I'm 56, so still trying, but I had a tough opponent today. But this is an annual event. This is the 79th annual Michigan closed table tennis. So it's been going on since 1935. We have events for beginners up to experts, juniors, seniors, singles, doubles, something for everyone. It's a lot of fun. Oh, okay. And can you tell us about Rochester Table Tennis Club? Yes, very active club in Rochester. The Rochester Hills Table Tennis Club plays 3 nights a week, Mondays, Tuesdays, and Thursdays. And they play at the Hart Middle School. And they have a website, rochestertabletennis.com. If you want to find out about information, it's in the evenings after school, and it's a lot of fun. They have a good group that plays, yeah. There is some coaching available at the Rochester Club, and sometimes we even get like a group of school kids, or one time we had like a Boy Scout troop, so they come in, we do some games, give some lessons. And it's nice to see the young players trying the sport out. And it's an Olympic sport now, so it's growing quite a bit. This year we have 135 participants in this Michigan Closed. And there's tournaments that you can go to every week, so or every month. Rochester Club is a very good place to learn and make some new friends and get some exercise. All right, thank you. And could you say again that the website and then contact information? Sure. The website is rochestertabletennis.com, and I can give you some contact information. It's also right there on the website. Thank you very much for your time. Okay, thank you. Bye-bye. 이미 2번의 경기에 우승한 스카시는 비교적 늦은 나이인 27살에 처음으로 탁구를 시작했다면서 이날 경기도 꼭 이기고 싶다고 승부욕을 불태웠습니다. Hello, Mr. Scott. Hi there, how are you? Good. How are you? Good. When did you start table tennis? Well, I started table tennis as an adult, actually, which is a little bit different than most of the competitors here who started when they were young and have a good foundation. They started when they were 8, 9, 10 years old. I started when I was about 27, so that puts me a little bit behind the 8 ball, but I have to play my hardest to keep up with these guys. There's a lot of good players here. I heard you're a state champion, a former champion. How's it going? Yeah, good. I won the state championships in 2007 and 2008. Taken a few years to regain my form, and I'm in the semifinals here momentarily, and I'm playing the top seed in the whole tournament, so it'll be very interesting. I'll have to play my best to have a chance. 여자 단식에서 우승한 무라카미 씨는 탁구를 한 지 13년이나 되었고 이날 경기의 우승에 너무 기쁘다고 말했습니다. 무라카미 씨는 남편과 함께 남녀 복식 경기에 출전하기도 했습니다. Thank you very much. How's today's tournament? Is it difficult or easy? Too difficult. Yes. So I played Chinese college student, and 3 years ago on a women's champion. So it's too hard. I played table tennis for about 30 years. Yes, I started 13 years old. 13 years. Yes. And then today you won the single ladies champion. Yeah. All right. And then you're from Novi? Yes. I live in Novi, so for 3 years. Yeah.
except you and your son and your family also play table tennis? Yes. Everybody? 제79회 미시간 클로즈 탁구 챔피언십 개인 단식 결승전 함께 보시겠습니다.
Let's give a big hand to our men's singles champions. First of all, semifinalists, June Murakami. Congratulations. And semifinalists, Scott Endicott. Here comes here. Congratulations. And runner-up this year, please give it up for Steve Shue. And our new state champion for 2013, first time, Mr. King Liao. Congratulations. Come on here for a photo. Yeah, you can go too. You can go. All right. Quarterfinalists lurking in the background. 개인 단식 우승은 위에오 찡씨에게 돌아갔습니다. 중국에서 온 지 3년밖에 안 됐다는 찡씨는 중국에서도 탁구를 했고 이날 쟁쟁한 선수들이 많아 어려운 경기였다고 소감을 전했습니다. 내년 2014년 7월에는 그랜드 레피츠에서 US 오픈 챔피언십 경기가 열립니다. 그랜드 레피츠에서는 2012년에도 US 오픈 챔피언십을 개최한 바 있습니다. Hello, Mr. Malching. Yes. Hi, how are you? I'm fine. First of all, congratulations. Oh, thank you. You won the 79th state champion today. And is it difficult? Is it easy? It's very difficult, but I think it's trouble. Yeah. So, because a lot of good players. Yes, everybody is play very good. Very good. Yes. 바르고 알찬 방송 뉴스포인트는 항상 여러분과 함께합니다. 여러분의 성원에 힘입어 사우스필드 지역, 블룸필드, 웨스트 블룸필드를 포함한 디어본 지역까지 확장해 총 38개 시 76만 명의 시청자와 함께합니다. 아이패드와 아이폰, 앤드로이드를 통해 저희 뉴스포인트를 여러분의 손 안에서 언제든 볼 수 있습니다. 여러분의 많은 성원 부탁드립니다. 다음 시간까지 안녕히 계십시오.